Okay, let us discuss about bond angle. Bond angle ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ಈ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಈಗ ವಿತ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ important for organic chemistry as well as in inorganic chemistry. So this bond angle will be very much affect. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೇಗಿದೆ, ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಭಾಳ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಭಾಳ ಬರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ದಿ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಟುಡೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ದೇರ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆನಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, first rule will be, we all know that bond angle will be measured on the hybridization, but this is not only the method to identify the bond angle. There are many certain rules and regulations which will be effects on the bond angle. Just first point will be hybridization. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಫ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಯರ್. ಸೊ ಏನು, ಇಫ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ SP2 ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಹೌದಾ? ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ SP3 ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ 109.5 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇಫ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ SP3D. ಹೌದಾ? SP3D. ಇಫ್ ಇದು ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಬೈ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ SP3D2 then it will be octahedral because it has a 6, it has a 3, it has a 4, it has a 6, this is the 5. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೇಗೆ ಇವನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಂತ, ಶೇಪ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೇಗೆ, ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಸೇಮ್ ದೀಸ್ ಟು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಗೋನಲ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ, ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. For the trigonal bipyramidal, this angle will be same like this. Howda? This is trigonal and means here this for sp2 hybridizer, and this is trigonal bipyramidal. So here the angle will be same. So that for this both it will be 120, and for tetrahedral it is 109.5 because we already know that for CS3 it will be, angle will be 109.5. If this angle will be reduced, then we can call this as strain, angle strain, bond strain, like this. Okay? Then for the it will be linear like CO2, C double bond O, it will be linear 180 degree. Okay? Then for octahedral it will be 90 degree. You can take any, for example, let's 1, 2, 3, 4, 5, 6. It will be like this. It will be octahedral. Then if we continue this, then there will be also 7th, which will be pentagonal bipyramidal. It will be 72 degree. It will be reduced. Means here same. For octahedral, you will write 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is if we write here 1, then it will be pentagonal. Since here the angle will be
very low, so it will be 72 degree. Here it will be 90 degree. Yes, but for here it will be 72 degree. Right? This is pentagonal bipyramidal. For sp3 d3. For sp3 d3 it is pentagonal bipyramidal. Okay, this is the hybridization which will be for certain bond angle. And also ಏನಾಗುತ್ತೆ, sometimes ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್, sometimes lone pairs ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ lone pair repulsion will be greater than that of the bond pair and lone pair bond pair repulsion ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, lone pair repulsion ಬರುತ್ತೆ, lone pair bond pair repulsion ಬರುತ್ತೆ, bond pair repulsion ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಇವೆರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಹೈಯರ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಸೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ಬೋದು, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಆ ಟೈಪ್ ಬಂದಾಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಹೌದಾ? ರೂಲ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ by using hybridization. ನಾನು ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಹೌ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಶೇಪ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಲೈಕ್ that also. So rule number 1, hybridization will be completed. So next for rule number 2. Rule number 2 ಏನು, if lone pair increases then bond angle decreases. ಆಗಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, there will be repulsion will be there. ಹೌದಾ? ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು, ಸರ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಏನು ಬಾಂಡ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದು. ಸೊ ಇಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಅ ಟ್ರಿಕ್, ನಾಟ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. For real concept, it will be rule will be same. Means if there is a lone pair, then there will be a repulsion, then there will be increase in the bond angle. Okay, but here by using this trick, you can easily identify the changes in the bond angle by comparing the one and another, which will have the bond pair, which will have the lone pair, which will have the which will not have the lone pair. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಕು. ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಈಗ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ದೆನ್ NO2 ಪ್ಲಸ್ NO2 ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ NO3 ಮೈನಸ್. ಈಗ 3 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಐಟಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಐಟಮ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತೊಗೊಂಡು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ 5 ಇದೆ, 5 ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ -1, ಸಾರಿ ಪ್ಲಸ್ -1 ಮೈನಸ್ ಹೌ ಮಚ್ 2. ಇಟ್ valency will be 2, where it will be oxygen, valency will be 2 into 2 it will be 4, so that 5 minus 1 it will be 4 minus 4, so that 0 lone pairs. Just we will consider the lone pair, not the overall hybridization, because already we were discussing hybridization of these. Okay, what here what will be there? NO2 which will be having 5, which will be having negative charge, so +1 minus 2 means 4, it will be 4, 6 minus 4 which will be having the 2 electrons, means 1 lone pair. These are the electrons,
then nitrogen minus, so 5 plus 1 it will be 6, minus what 6, it will be 0, so there will be no lone pairs. ಹೌದಾ? ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ NO3 ಮೈನಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೆ means lone pairs plus steric terms will give us a hybridization. So lone pairs is today 0, steric terms is today 3, so it will be sp2 hybridized, because 2 plus 1 it will be 3. Here it will be 2 steric terms today, 1 lone pairs today, plus 1 plus 2 it will be 3, so it is also sp2. So here also it is sp2, here also it is sp2, so here also it is 120 degree angle, here also it is 120 degree bond angle. Then ಈಗ ಇವನ್ನೆರಡು ಕೊಟ್ಟು which will have the higher bond angle, which will have the lower bond angle ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ರೂಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ here it will be having NO2 have the 0 bond angle, so this will have the NO3 minus have the longest bond angle than that of the NO3 minus. Okay? Then what will be this NO2 plus? It will be having 0, so that 2, just sp hybridized orbital NO2 plus. So for sp hybrid 180 degree. So this is, so already it will be NO2 plus. ಹೌದಾ? 180 degree ಇದೆ for sp hybridized, we all know that is. Okay, next another example, ClO4 minus, ClO3 minus and ClO2 minus. Let us discuss about these example. Let us calculate about the Cl. What is the center metal number of the Cl? It will be Cl means 7. Here negative charge is there, plus 1 minus 2 into 4 it will be 8, so 8 minus 8 it will be 0, so 0 lone pairs, right? What will be steric terms? It will be 4. Then S plus P plus P plus P means 3P 1S means sp3 hybridized, right? Here Cl means 1, 7 plus minus is there, so add 1 minus 3 plus 2 means valency, 3 plus 2 it will be 6, what 8 minus 6 it will be 2 electrons means 1 lone pair. So what is hybridization? 3 plus 1 it will be means lone pair plus group number, it will be 1 plus 3 it will be 4, so sp3 hybridization. Next it will be Cl means 7 plus 2, here there will be 1 extra electron, so plus 1 minus 2, what is valency? It will be 2 into 2 it will be 4, 7 plus 1 it will be 8 minus 4 it will be 4 electrons means 2 what? 2 lone pairs, means here 2 lone pairs, 2 plus 2 it will be 4, which will be sp3 hybridized. So these 3 ClO4 minus, ClO3 minus and ClO2 minus, these 3 having the same hybridization, sp3. So just there is a difference in the lone electrons and the lone pairs. This is having the 0 lone pairs, this is having the only 1 lone pair, and this is having the 2 lone pairs. Then the bond angle will be, this is having the 0 lone pair, then ClO4 minus is highest bond length, bond angle, then ClO3 minus has the highest bond length, bond angle, and here it will be lowest bond angle. Because by seeing the lone pair we can distinguish between the same hybridized or same hybridized molecules in for the bond angles. ಹೌದಾ? ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ electronegativity rule. Means here rule number 3 will be, if we increase the electronegativity, ನಾವು electronegativity increase ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ?
ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಏನು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, BF3 BCl3 BF3 BCl3 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ನೋಡಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ರೂಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅದರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ BF3 ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ sp2, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ sp2. ಹೌದಾ, ಇದರದ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರದ್ದು ವೆಲೆನ್ಸಿ ನೋಡಿ, ಇದರದ್ದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ 3 into 1 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ having the 1, I think that's 3. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 3 minus 3 it will be 0. So it will be having the 3 steric terms, there will be no lone pairs. So 2 plus 1 it will be sp3. Same here also, both are same. So both are sp2 and lone pairs will be 0. Lone pair will be 0. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಮೇಲೆ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾವುದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಲೋವರ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇರಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗೇನು ಮಾಡೋದು, ದೆನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ರೂಲ್. ಸೊ ಈಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಲೋರಿನ್, ಸಿನ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ, ಅಸಿಡಿಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲಿ, ಬೆಸಿಸಿಟಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಲಿ, PK PH ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬೇಕೇ. ಇನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಸಿ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. Periodicity video nodi, then it will come to here. There will be in detail explanation of the electronegativity, atomic size and ionic size also. So here atomic size will be inversely proportional to that of the electronegativity. So here electronegativity will be increases than that of the Cl3 minus. Then we already know that if electronegativity will be increasing, then bond angle will be decreases. Then the electronegativity of the fluorine ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ that compared to Cl. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ Cl3 minus will be having the lower electronegativity, then it will be having the higher bond angle. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ, OF2 OCl2 OBr2. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 pairs ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 pair ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 pair ಆಫ್ ದಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ನಿಮಗೆ 2 pair ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಎರಡು ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್. ದೆನ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಫಾರ್ ಏನು, ಫಾರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಫಾರ್ ಎದ್ದಿದ್ದು 109.5 ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ sp3 ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 2 plus 2 ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4 ಅಂದರೆ ಏನು, S plus P3 ಮೀನ್ಸ್ sp3, 3p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ 1 s ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ sp3 ಬಂತು. ಹೌದಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ sp3. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ sp3 hybridized, that is also equivalent. Then we will come the what, electronegativity. So here fluorine has the smallest size than that of the chlorine, than that of the bromine. So it will be having the higher electronegativity than that of this chlorine, than that of the bromine. So fluorine ಏನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗಿಂತ, ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ಗಿಂತ. ಸೊ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ. Bond angle of the bromine will be higher than that of the chlorine, than that of the fluorine. Next, rule number 4. ಹೌದಾ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, NH3 PH3. ಹೌದಾ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ
ಏನು ಅದರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಹೆಂಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ದಿ S3 ಮೀನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಈಕ್ವಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗಟಿವಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ sp3 hybridized, both are having 109.5 bond angle for the standard bond. I am telling about the standard bond angle. This is also lone pair. Lone pair will also equal. Howda? Then electronegativity of the groups attached to central atom. It is also same. ಇಲ್ಲಿ S3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ S3 ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನದು ಸಿಮಿಲರ್ ಅದು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೂಲ್? ದೆನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲ್ ದ್ಯಾಟ್ electronegativity will be increases for the bond angle will also increases. This is the exception I am telling. For central atom ನೀವೇನು ನೋಡಬೇಕು, for central atom electronegativity increase ಆಗಬೇಕು. For groups attached to central atom ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾಗಬೇಕು, electronegativity decrease ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, NS3 ಆ್ಯಂಡ್ PH3 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎದ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, NS ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಸೈಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಿನ್ಸ್ NP, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾರ್ಜರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಟ್ ದ್ಯಾಟ್ atomic size will be inversely proportional to that of the electronegativity. So here electronegativity will be increases and here electronegativity will be decreases. So bond angle will be NS3, if the bond angle will be increases then that of the PS3. ಹೌದಾ? ಸೇಮ್ if we go to another family, sulfur and selenium, ಹೌದಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡೋಣ. ಏನಿದೆ, H2S ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ H2SE ಫಾರ್ ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಇದೆ. ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಇದೆ, ಇದು sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಇದೆ. ಇದ್ರದ್ದು 109.5 ಇದೆ, ಇದ್ರದ್ದು 109.5 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಇದೆ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೇಬರಿಂಗ್ ಅಟಮ್ H ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ bond attached. So here you will know the sulfur is more electronegative than that of the selenium because size of the sulfur is atomic size of the sulfur is less than that of the selenium. So here the atomic number or atomic size will be inversely proportional to electronegativity, so that sulfur will be greater than that of the selenium. Okay, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನೇನು ಬೇಕು, ಏನೇನು ಬರ್ತೈತಿ, ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು, ಏನು ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ hybridization will be same, then second rule will be lone pair increases the bond angle decreases. ಹೇಗೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೋ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತು ನಮಗೆ, ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ದಿ electronegativity of the groups attached to central atom. If electronegativity increases then bond angle decreases ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ? Then what will be fourth rule? Here electronegativity of the central atom will be increases, then bond angle will be increases, ಹೌದಾ? So by applying these 4 rules we can easily find out the bond angle. Okay, this is the concept of bond angle. Thank you, for all the best for your future.